Former Samajwadi Party leader and alleged former aide of Dimple Yadav, Nawab Singh Yadav, is in the custody of the UP police. This after he allegedly attempted to rape a minor. Cops claim that Nawab reportedly stripped a minor girl and tried to sexually assault her. The ex-SP leader says it's a conspiracy by the capitalists and cops to frame him. Nawab declared that he would continue to fight against injustice. Listen. पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार दाखिल कराई जा रही है। मना कर रही है। आरोप है पूंजी षड्यंत्र है। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। Amid showdown over Nawab Singh's arrest, Samajwadi Party has distanced itself from him. In a letter, the district president of Samajwadi Party, Kaleem Khan, said that Nawab was not an active party member and accused him of being involved in anti-party activities for the last 5 years. He asserted that the opponents conspired to link Nawab Yadav to Samajwadi Party to tarnish the party's image. Another SP leader, Juhi Singh, demanded a narco test and a DNA test to find the truth. It's an accusation on an old leader of Samajwadi Party. Apparently, I've just heard the SSP's bite. The girl was 15. So what sort of job was she looking for? They knew Nawab Singh for a long time. They had called him up in the morning. So in the night, suddenly this incident happens. Dial 112 is also dialed from there. Justice has to be done. If the girl has been molested, then the girl should get justice. But otherwise, we demand a narco test, we demand a DNA test. We also demand concrete evidence before anybody is actually accused. And if there is any conspiracy involved, then those who are involved in this conspiracy should also be brought to the book. जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार बहन और बेटियों की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है और अपने ऊपर आरोप को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के बारे में दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। So DNA demand again by the Samajwadi Party. We have Adib getting us more details. Adib, the Samajwadi Party is distancing itself from Nawab Yadav. Then why was his poster found outside the Samajwadi Party office, which I believe has been removed now? Well, yes, Swati, the poster outside Samajwadi Party has been removed, but the posters of Nawab Singh Yadav has been placed across Kannauj, and I'll show you in the visual. This is one of the busiest crossings in Kannauj, and you can see the same poster is here of Nawab Singh Yadav along with the photograph of Akhilesh Yadav. This is the exact same poster which was outside Samajwadi Party office in Kannauj. But it was removed late last night. But these kind of posters are still in the Kannauj, and this shows that Nawab Singh Yadav was actively working for Samajwadi Party. In fact, in the poster he has put out his biodata as Purv Block Pramukh Kannauj. Nawab Singh Yadav, Purv Block Pramukh Kannauj, and is with the photograph of Akhilesh Yadav, and he's wishing a very happy Raksha Bandhan and Swatantra Divas. So this is what is being written on this poster. So this shows that this is a recent poster and Nawab Singh Yadav is working for the Samajwadi Party. On the other hand, we have Samajwadi Party who is saying that Nawab Singh Yadav was involved in anti-party activities for the past 5 years and now he's not an active member. But if he is not an active member, he's placing posters like this throughout Kannauj, and not just Kannauj but outside Samajwadi Party office. When he was arrested, his poster was removed from outside Samajwadi Party office. Party leaders, they are saying outside that the office must have been removed, but like you're pointing out in your live report, there are several other posters in Kannauj that can be seen.
which clearly establish his link. However, Samajwadi Party is distancing itself. Now, the BJP claims that Nawab Yadav was allegedly not only the right-hand man of Dimple Yadav, but also known as the mini CM of Kannauj. It claims that after distancing itself from Moeed Khan, the main accused in the Ayodhya rape case, the party is trying to cover up by saying that it doesn't have any connection with Nawab Singh Yadav. Listen into how the BJP is hitting out at Samajwadi Party. पार्टी ने ये कहा है कि नवाब सिंह यादव उनकी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा घृणित और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सभी लोग यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसको यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की जब श्रीमती डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद थी तो उसके प्रतिनिधि भी यही रहे थे। अयोध्या में अपने जो व्यक्ति 2012 में आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उसका नाम जब रेप के साथ में जुड़ता है तो गैंग रेप के साथ में, तो उसके डीएनए की जांच की मांग होती है, इसलिए कि वो मुसलमान है। और यहाँ के आदमी को निकाल दिया जाता है, वो अपने मुस्लिम जिलाध्यक्ष के द्वारा निकलवा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तो ये इससे ज्यादा फिर और घृणित चेहरा समाजवादी पार्टी का हो ही क्या सकता। अखिलेश यादव परिवार के करीबी नेता एक नाबालिग लड़की का रेप करने के प्रयास में पकड़े गए हैं। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की। ये बॉयज विल बी बॉयज मानसिकता है। बलात्कारियों के बचाव में उतरने वाली पार्टी है। जब 12 वर्षीय बच्ची का रेप किया गया तो अखिलेश यादव जी ने मोहित खान को निकाला नहीं, पीडीए करने वाले अखिलेश यादव जी की पार्टी ने बच्ची का डीएनए और नार्को टेस्ट की बात की। अब ये नवाब सिंह यादव तो रंगे हाथ पकड़ा गया है बलात्कार का प्रयास करते वक्त। ये वो व्यक्ति है जो डिम्पल यादव जी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी रहा है, समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े ओहदे पर भी रहा है और बड़ा वर्चस्व भी रहा है। अब इसके लिए भी कहा जाएगा बच्ची से कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। Adeep, thank you very much for getting us the details. Keep tracking all the developments. We'll come back.